హలో అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం డిబిఎంఎస్ మీద మోస్ట్ టాప్ 60 క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాము. ఇవన్నీ కూడా మనకి డిబిఎంఎస్ కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఈ రోజు వీడియోలో. ఇందులో మనకి 60 క్వశ్చన్స్ వరకు డిస్కస్ అయితే చేద్దాం. అండ్ ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ డస్ డిబిఎంఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్? అసలు డిబిఎంఎస్ అనేది దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది? డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, డేటా బ్యాకప్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, డేటాబేస్ మిషన్ సిస్టమ్, డిజిటల్ బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో డిబిఎంఎస్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే కనుక డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్? అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? అది ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ డేటానా, లేదు అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజా, లేదంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమా, లేదు అంటే ఒక వెబ్ బ్రౌజరా? డేటాబేస్ అనేది ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ డేటా. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఎ డిబిఎంఎస్? వీటన్నిటిలో ఏది డిబిఎంఎస్ అని అడుగుతున్నాడు. ఎంఎస్ వర్డా, ఎంఎస్ సీక్వెలా, పెయింటా, క్రోమా? సో మనకి మై సీక్వెల్ అనేది డిబిఎంఎస్ కి ఫాలోయింగ్ అంటే రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది మై సీక్వెల్ అనేది. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ మెయిన్లీ యూస్డ్ ఫర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ డేటాబేస్? ఏది ఏ ఒక్క లాంగ్వేజ్ అనేది డేటాబేస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది? హెచ్టిఎంఎల్, సీక్వెల్, పైథాన్, జావానా? సో సీక్వెల్ అనేది మనకి డేటాబేస్ తో మేనేజ్ అవుతుంది, అంటే లైక్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, డిబిఎంఎస్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్? అసలు డిబిఎంఎస్ మెయిన్లీగా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? స్టోరేజ్ అండ్ మేనేజ్ డేటా కోసమా, లేదు అంటే గేమ్స్ ప్లే చేయడానికా, లేదు అంటే బ్రౌజ్ ద ఇంటర్నెట్ ని బ్రౌజింగ్ కోసమా, లేదు అంటే ఎడిట్ ఇమేజెస్ ని ఎడిట్ చేసుకోవడానికి వాడతారా? సో వీటన్నిటిలో స్టోర్ అండ్ మేనేజ్ డేటా. మనం డిబిఎంఎస్ అంటే మనందరికి తెలిసిందే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కాబట్టి అందులో మనం స్టోర్ అండ్ మేనేజ్ డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి అండ్ అలానే మేనేజ్ చేసుకోవడానికి డేటాని యూజ్ చేస్తాం. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ కీ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైస్ ఈచ్ రికార్డ్? ఏ కీ అనేది ఆ, ఒక రికార్డ్ ని యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేయగలదు అని అడుగుతున్నాడు. ఫార్జన్ కి ఆర్ ప్రైమరీ కి ఆర్ క్యాండిడేట్ కి ఆర్ ఆల్టర్నేట్ కి? సో మనకి ఇందులో ప్రైమరీ కీ అనేది యూనిక్ గా ఒక రికార్డ్ ని ఐడెంటిఫై చేయగలదు. సో ప్రైమరీ కీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, ఏ టేబుల్ ఇన్ డేటాబేస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్? ఒక టేబుల్లో ఉన్న డేటాబేస్ ఏమేమి కన్సిస్ట్ అయి ఉంటాయి అంటే అందులో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయా, పేజెస్ అండ్ షీట్స్ ఉంటాయా, లేదు అంటే స్లైడ్స్ అండ్ సెల్స్ ఉంటాయా, లేదంటే ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయా? ఒక టేబుల్లో డేటాబేస్ లో ఉన్న ఒక టేబుల్ ఏమేమి ఉంటాయి? రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అనేది ఉంటాయి. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ఏ రో ఇన్ ఏ టేబుల్ ఈస్ కాల్డ్? ఒక రోలో ఉన్న టేబుల్ అంటే లైక్ టేబుల్లో ఉన్న రో మనం ఏమంటాము అంటే అందులో ఏముంటాయి? ఒక రోలు రికార్డ్స్ ఉంటాయా, ఫైల్స్ ఉంటాయా, కాలమ్స్ ఉంటాయా, క్వైరీస్ ఉంటాయా? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రికార్డ్స్. మనకి ఏదైతే రో ఉందో ఆ రోలో మనకి రికార్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒక టేబుల్లో. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ఏ కాలమ్ ఇన్ ఏ టేబుల్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్? ఒక టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్ ని మనం ఏమంటాము? రికార్డ్స్ అంటామా, ఫైల్స్ అంటామా, టుపుల్ అంటామా, టేబుల్ అంటామా? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఫీల్డ్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ రిట్రీవ్స్ డేటా? ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ అనేది డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది? ఇన్సర్టా, సెలెక్టా, అప్డేటా, డిలీటా? సో మనకి సెలెక్ట్ కమాండ్ అనేది డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ యాడ్స్ న్యూ రికార్డ్స్? ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ అనేది న్యూ రికార్డ్ ని యాడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది? డిలీటా, అప్డేటా, ఇన్సర్టా, సెలెక్టా? ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్సెట్. ఇన్సెట్ అనేది యూజ్ చేసుకుని మనం న్యూ రికార్డ్స్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాలమ్ లో. లైక్ నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ మోడిఫైస్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా? ఎగ్జిస్ట్ అయిపోయిన డేటాని ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ ని యూజ్ చేసుకుని మోడిఫై చేయొచ్చు? అప్డేట్, ఇన్సర్ట్, సెలెక్ట్, క్రియేట్? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అప్డేట్. అప్డేట్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని మోడిఫై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ రిమూవ్స్ రికార్డ్స్? ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ అనేది డేటాని రికార్డ్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ డ్రాప్ ఆర్ డిలీట్, సెలెక్ట్ ఆర్ ఆల్టర్?
ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డిలీట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఆ సీక్వెల్ కమాండ్ లైక్ రికార్డ్స్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ క్రియేట్స్ ఏ టేబుల్? ఏ ఒక్క కమాండ్ అనేది టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది? క్రియేట్, డిలీట్, అప్డేట్, సెలెక్ట్. క్రియేట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేయొచ్చు. అప్డేట్ అంటే ఒక ఏదైనా టేబుల్ లో అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ అప్డేట్ కమాండ్ అనేది వాడుతాం. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ రిమూవ్స్ ఏ టేబుల్ కంప్లీట్లీ? ఒక టేబుల్ ని కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేయాలి అంటే కనుక ఏ ఒక కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తాము? ఆల్టరా, డ్రాపా, డిలీటా, అప్డేటా? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డ్రాప్ ని యూజ్ చేసుకుంటే మనం ఒక టేబుల్ ని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ చేంజెస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్? ఏ ఒక కమాండ్ అనేది లైక్ చేంజెస్ ద స్ట్రక్చర్ ని చేంజ్ చేస్తుంది? క్రియేటా, ఆల్టరా, సెలెక్టా, ఇన్సర్ట్? సో ఇక్కడ మనం ఆల్టర్ ని యూజ్ చేసుకొని లైక్ చేంజెస్ అనేది చేయొచ్చు. ఒక టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని చేంజ్ అనేది చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ క్లాస్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఫిల్టర్ రికార్డ్స్? ఏ ఒక సీక్వెల్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం రికార్డ్స్ ని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు? గ్రూప్ బై, ఆర్డర్డ్ బై, హ్యావింగ్, వేర్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఆ రికార్డ్స్ ని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ క్లాస్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సార్ట్ రికార్డ్స్? ఏ ఒక్క సీక్వెల్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం సార్ట్ చేయొచ్చు రికార్డ్ ని? ఆర్డర్ బై, గ్రూప్ బై, వేర్, హ్యావింగ్? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆర్డర్ బై. ఆర్డర్ బై ని యూజ్ చేసుకొని మనం రికార్డ్స్ ని సార్ట్ అనేది చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ ఫంక్షన్ కౌంట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్? ఏ ఒక్క సీక్వెల్ ఫంక్షన్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ని కౌంట్ చేయగలదు? మ్యాక్సా, లేదు అంటే యావరేజ్, కౌంటా, సమ్మా? కౌంట్ యూజ్ చేసుకొని మనం నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ అనేది ఆ, వస్తుంది. కౌంట్ యొక్క ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటే. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ? ఏ ఒక్క సీక్వెల్ ఫంక్షన్ అనేది హైయెస్ట్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది? సమ్మా, మినిమమా, కౌంటా, మ్యాక్స్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం మాక్సిమం హైయెస్ట్ వాల్యూస్ ని రిటర్న్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఏ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్? అంటే డిబిఎంఎస్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? టు క్రియేట్ ప్రెజెంటేషన్స్, టు బ్రౌజ్ ద ఇంటర్నెట్, టు స్టోర్ అండ్ మేనేజ్ డేటా ఎఫిషియెంట్లీ, టు ఎడిట్ ఇమేజెస్. సో వీటన్నిటిలో ఏదని అడుగుతున్నాడు. మన మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఏంటి అంటే డేటాని మేనేజ్ చేయడం అండ్ అలానే స్టోర్ చేయడం. సో టు స్టోర్ అండ్ మేనేజ్ డేటా ఎఫిషియెంట్లీ. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్? వీటన్నిటిలో డిబిఎంఎస్ కి మోస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు. మనం ఇందాక కూడా ఈ క్వశ్చన్ అనేది చూసాం. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మై సీక్వెల్ అనేది దీని యొక్క రిలేటెడ్ గా చెప్పుకుంటాం డిబిఎంఎస్ కి. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. విచ్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ యూస్డ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ డేటాబేస్? ఏ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు డేటాబేస్ తో? హెచ్టిఎంఎల్, సీక్వెల్, పైథాన్, సిఎస్ఎస్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సీక్వెల్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. విచ్ కీ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైస్ ఎ రికార్డ్ ఇన్ ఏ టేబుల్? ఏ యొక్క కీ అనేది యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేయగలదు టేబుల్ లో ఉన్న ఒక రికార్డ్ ని? ఒరిజిన్ కి, క్యాండిడేట్ కి, ప్రైమరీ కి, కాంపోజిట్ కి? ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ప్రైమరీ కి. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ కీ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్? ఒక టూ టేబుల్స్ కి మధ్య రిలేషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే ఏ ఒక్క కీ అనేది యూజ్ అవుతుంది? ప్రైమరీ కి, ఫారిన్ కి, ఆల్టర్నేట్ కి, సూపర్ కి? ఫారిన్ కి యూజ్ చేసుకుని టేబుల్ కి మధ్య మనం ఒక రిలేషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ ఇస్ కాల్డ్? ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ ని మనం ఏమంటాము? డేటాబేస్, టేబుల్, క్వెరీ, ఫామ్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. టేబుల్. నెక్స్ట్ వన్, ఏ రో ఇన్ ఏ డేటాబేస్ టేబుల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్? డేటాబేస్ లో ఉన్న ఒక రోని ఏమంటారు? ఫీల్డ్, రికార్డ్, కాలమ్, సెల్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రికార్డ్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ వన్, కాలమ్ ఇన్ ఏ డేటాబేస్ టేబుల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్? ఒక కాలమ్ లో ఉన్న డేటాబేస్ టేబుల్ ని ఏమంటాం? డేటాబేస్ టేబుల్ లో ఉన్న కాలమ్ ని ఏమంటాం?
రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ రోనా టుపులా ఫీల్డ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ ఈస్ యూజ్ టు రిట్రీవ్ డేటా ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్. టేబుల్ నుంచి డేటాని రిట్రీవ్ చేయాలి అంటే మనకి సెలెక్ట్ కమాండ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ ఈస్ యూజ్ టు ఇన్సర్ట్ న్యూ రికార్డ్స్. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ అనేది న్యూ రికార్డ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఆప్షన్ ఏ క్రియేట్, బి అప్డేట్, సి ఇన్సర్ట్, డి డిలీట్. సో మనకి ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ రికార్డ్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇన్సర్ట్ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ మోడిఫైస్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని మోడిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అప్డేట్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ యొక్క ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా మోడిఫికేషన్స్ అనేది చేయొచ్చు. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ రిమూవ్స్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ అనేది రికార్డ్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది టేబుల్ లో నుంచి. ఏ డిలీట్, బి డ్రాప్, సి ఆల్టర్, డి సెలెక్ట్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డిలీట్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం రికార్డ్స్ ని లైక్ టేబుల్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ క్రియేట్స్ ఏ న్యూ టేబుల్. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ అనేది న్యూ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. డిలీట్, క్రియేట్, అప్డేట్, ఇన్సర్ట్. క్రియేట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం న్యూ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ పర్మనెంట్లీ రిమూవ్స్ ఏ టేబుల్. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ అనేది పర్మనెంట్ గా రిమూవ్ చేస్తుంది ఒక టేబుల్ ని అని అడుగుతున్నాడు. డిలీట్, డ్రాప్, ఆల్టర్, సెలెక్ట్. సో డ్రాప్ ని యూజ్ చేసుకుంటే మనకి పర్మనెంట్ గా టేబుల్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో డ్రాప్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ చేంజెస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. క్రియేట్, ఆల్టర్, అప్డేట్, ఇన్సర్ట్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆల్టర్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని చేంజ్ అనేది చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ క్లాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫిల్టర్ ద రికార్డ్స్. రికార్డ్స్ ని ఫిల్టర్ చేయడానికి మనం ఏ ఒక్క క్లాస్ ని వాడతాము. వేర్ క్లాస్ అయితే వాడతాం మనం. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, which SQL class is used to arrange records in assigning or designing order. ఏ ఒక్క SQL clause అనేది మనకి రికార్డ్స్ ని అసైనింగ్ ఆర్డర్ లో లేదు అంటే డిసైడింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఆప్షన్ ఏ గ్రూప్ బై, ఆప్షన్ బి గ్రూప్ ఆర్డర్డ్ బై, ఆప్షన్ సి వేర్, ఆప్షన్ డి హ్యావింగ్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆర్డర్డ్ బై యూజ్ చేసుకొని మనం అసైనింగ్ లో కావాలా లేదు అంటే డిసైనింగ్ లో కావాలా అనేది రికార్డ్స్ ని అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఫంక్షన్స్ వేరు, క్లాసెస్ వేరు, ఈ రెండు సేమ్ అయితే కాదు. విచ్ సీక్వెల్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ ఫంక్షన్ ని మనం యూజ్ చేసుకొని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ని లైక్ మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వస్తాయని అడుగుతున్నాం. సమ్మ, యావరేజ్, కౌంటా, మ్యాక్సా. మనం కౌంట్ ని యూజ్ చేసుకుంటే మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ ఫంక్షన్ అనేది హైయెస్ట్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. మిన్నా, కౌంటా, మ్యాక్సా, యావరేజా. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మ్యాక్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం హైయెస్ట్ వాల్యూని రిటర్న్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ. మనం ఇందాక హైయెస్ట్ వాల్యూ కావాలంటే కనుక మనం మ్యాక్స్ ని యూజ్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ అడిగాడు కాబట్టి మిన్ ని యూజ్ చేస్తాం. మ్యాక్స్ అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ, మిన్ అంటే లోయెస్ట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ వన్, హూ ఈస్ నౌన్ as ద ఫాదర్ ఆఫ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్. రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ కి ఫాదర్ ఎవరు? బిల్ గేట్స్, డెన్నిస్ రిచీ, ఈఎఫ్ క్వాడ్, చార్లెస్ బాగే. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈఎఫ్ క్వాడ్ అనే అతను మనకి ఫాదర్ ఆఫ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ కి ఫాదర్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సింబల్ ఈస్ యూజ్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ కాలమ్స్ ఇన్ సీక్వెల్. సీక్వెల్ లో ఉన్న అన్ని కాలమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏ ఒక్క సింబల్ ని వాడతాము. స్టార్ ని యూజ్ చేస్తే మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో మనకి మొత్తం కూడా వస్తుంది. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కీవర్డ్ ఈస్ యూజ్ టు డిస్ప్లే ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూస్. నాకు ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూసే కావాలి. సో దానికి నేను యూజ్ చేయాల్సిన కీవర్డ్ ఏంటి? యూనిక్, ఆర్ డిస్టెన్స్, ఆర్ డిఫరెన్స్, ఫిల్టర్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డిస్టెన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం యూనిక్ వాల్యూస్ ని డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్,
విచ్ సీక్వెల్ క్లాజ్ లిమిట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ రిటర్న్డ్. ఏ ఒక సీక్వెల్ క్లాజ్ ని యూజ్ చేసుకొని లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ని రిటర్న్ చేయొచ్చు. లిమిటెడ్ అన్నాడు కాబట్టి లిమిట్ ఇక్కడే ఉంది ఆప్షన్ లోనే. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ క్లాజ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఆఫ్టర్ గ్రూప్ బై టు ఫిల్టర్ ద గ్రూప్. ఏ ఒక సీక్వెల్ క్లాజ్ ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఆఫ్టర్ గ్రూప్ బై టు ఫిల్టర్ ద గ్రూప్, గ్రూప్ బై చేశాక మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేయడానికి గ్రూప్స్ ని ఏది వాడతాము? హ్యావింగ్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ యొక్క ఫిల్టర్ ద గ్రూప్స్ అంటే గ్రూప్స్ ని ఫిల్టర్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాము హ్యావింగ్ యూజ్ చేస్తాం. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ నార్మల్ ఫార్మ్ రిమూవ్స్ రిపీటింగ్ గ్రూప్స్. ఏ ఒక్క నార్మల్ ఫార్మ్ ని యూజ్ చేసుకొని రిపీట్ అయిన గ్రూప్స్ ని డిలీట్ చేయొచ్చు. 2NF, 3NF, BCNF, 1NF. 1NF ని యూజ్ చేసుకొని రిమూవ్ చేయొచ్చు మనం రిపీట్ అయిన గ్రూప్స్ ని. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు చేంజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ అయిన రికార్డ్స్ ని చేంజ్ చేయడానికి మనం ఏ ఒక సీక్వెల్ కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తాం? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అప్డేట్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ యొక్క చేంజెస్ అనేది చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాడ్ ఏ న్యూ కాలమ్ టు ఏ టేబుల్. టేబుల్లో ఉన్న డేటాకి మనం న్యూ కాలమ్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే మనం ఏ యొక్క కమాండ్ ని యూజ్ చేయాలి? డ్రాప్ టేబుల్, ఆల్టర్ టేబుల్, క్రియేట్ టేబుల్, డిలీట్. ఆల్టర్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం న్యూ కాలమ్ అయితే యాడ్ చేయగలం. డ్రాప్ అంటే టేబుల్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది. లేదు మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే క్రియేట్ టేబుల్ అయితే వాడతాం. డిలీట్ అంటే నార్మల్ గా డిలీట్ చేయడానికి ఏమైనా రోస్ కాలమ్స్ కానీ. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ యాడింగ్ న్యూ కాలమ్ ఇన్ టు ద టేబుల్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ రిమూవ్స్ అన్ ఎంటైర్ డేటాబేస్. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ అనేది ఎంటైర్ డేటాబేస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది? డిలీట్ డేటాబేస్, డ్రాప్ డేటాబేస్, రిమూవ్ డేటాబేస్, క్లియర్ డేటాబేస్. సో డ్రాప్ డేటాబేస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఎంటైర్ డేటాబేస్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ డేటాబేస్ ఈజ్ లైట్ వెయిట్ అండ్ ఫైల్ బేస్డ్. ఏ ఒక్క డేటాబేస్ అనేది లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది అండ్ అలానే ఫైల్ బేస్డ్ అని అంటున్నాడు. సో ఆప్షన్ ఏ ఒరాకిల్, బి పోస్ట్గ్రెస్క్యూఎల్, సి SQLite, డి SQL సర్వర్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. SQLite అనేది ఈ యొక్క లైట్ వెయిట్ అనమాట. డేటాబేస్ లోనే లైట్ వెయిట్ అండ్ అలానే ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ RDBMS. మనకి DBMS అంటే తెలుసు, RDBMS అంటే ఏంటో తెలియదు కాబట్టి దాని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. రిమోట్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, ర్యాపిడ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మిషన్ సిస్టమ్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ డేటాబేస్. ఏ ఒక్క ఇచ్చిన వీటన్నింటిలో ఏ ఒక్కటి ఓపెన్ సోర్స్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని అడుగుతున్నాడు. లైక్ ఒరాకిల్, లేదు అంటే MySQL, MS Access ఆర్ ఫాక్స్ ప్రో. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. MySQL అనేది ఓపెన్ సోర్స్ డేటాబేస్ గా చెప్పుకుంటారు. నెక్స్ట్ విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ క్రియేట్స్ ఏ న్యూ డేటాబేస్. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ ని యూజ్ చేసుకుని న్యూ డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు? న్యూ డేటాబేస్, క్రియేట్ డేటాబేస్, యాడ్ డేటాబేస్, మేక్ డేటాబేస్. సో క్రియేట్ డేటాబేస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం న్యూ డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ డిలీట్స్ ఏ డేటాబేస్. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ ని యూజ్ చేసుకుని డేటాబేస్ ని డిలీట్ చేయొచ్చు? డ్రాప్ డేటాబేస్, డిలీట్ డేటాబేస్, రిమూవ్ డేటాబేస్ ఆర్ క్లియర్ డేటాబేస్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డ్రాప్ డేటాబేస్. డ్రాప్ డేటాబేస్ ని యూజ్ చేసుకొని డిలీట్ చేయొచ్చు మనం డేటాబేస్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ క్లాజ్ డిస్ప్లేస్ ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూస్. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ క్లాజ్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం యూనిక్ వాల్యూస్ ని డిస్ప్లే చేయొచ్చు? యూనిక్, డిస్టెంట్, లిమిట్, ఆర్డర్డ్ బై. డిస్టెంట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం యూనిక్ వాల్యూస్ ని డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్. ఏ ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ ఏ ఒక్క డేటాబేస్ లైక్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ తో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది? ఒరాకిల్, MySQL, PostgreSQL ఆర్ MS Access. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. MS Access అనేది మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ తో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కమాండ్ ఈస్ యూజ్ టు రీనేమ్ ఆర్ మోడిఫై ఏ కాలమ్. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ కమాండ్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం రీనేమ్ చేయొచ్చు లేదు అంటే మోడిఫై చేయొచ్చా ఒక కాలమ్ ని?
అప్డేట్, సెలెక్ట్, ఆల్టర్ టేబుల్, ఇన్సర్ట్. సో ఆల్టర్ టేబుల్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక కాలమ్ ని మాడిఫై చేయొచ్చు, లేదు అంటే రీనేమ్ అనేది చేయొచ్చు. విచ్ సీక్వెల్ స్టేట్మెంట్ డిస్ప్లే స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్. ఏ ఒక్క సీక్వెల్ స్టేట్మెంట్ అనేది డిస్ప్లే చేసింది ఒక స్పెసిఫిక్ కాలమ్, అంటే టేబుల్లో ఉన్న ఒక స్పెసిఫిక్ కాలమ్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి. సెలెక్ట్ కాలమ్ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్, అప్డేట్ టేబుల్, డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్. సో సెలెక్ట్ కాలమ్ నేమ్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్, ఒక కాలమ్ డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి కాలమ్ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సీక్వెల్ కీవర్డ్ ఈస్ యూజ్ టు డిస్ప్లే రికార్డ్స్ ఇన్ డిసైనింగ్ ఆర్డర్. ఏ ఒక్క కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం రికార్డ్స్ ని అసైనింగ్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఏఎస్సి ఆర్ గ్రూప్ బై, డిఎస్సి అంటే డిసైనింగ్ ఆర్డర్, డి హ్యావింగ్. సో డిసైనింగ్ ఆర్డర్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం రికార్డ్స్ ని డిసైనింగ్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్. అసలు డిబిఎంఎస్ యొక్క ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. టు క్రియేట్ ప్రెజెంటేషన్స్, టు బ్రౌజ్ ద ఇంటర్నెట్, టు ఎడిట్ ఇమేజెస్, టు ఆర్గనైజ్ అండ్ స్టోర్ రిట్రీవ్ డేటా ఎఫిషియెంట్. సో మనందరికీ తెలిసిందే డిబిఎంఎస్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే మనం డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడానికి, ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి, డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అండ్ మీకు ఎలాంటి కంటెంట్ కావాలో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో మీ డౌట్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ మీద వీడియోస్ అన్ని కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.